লাইটে আমরা কি কি দেখেছে এত অবধি দিন অবধি? ফার্স্ট টপিক হচ্ছে আমরা দেখলাম রিফ্লেকশন, এই ফর্মটা নর্মালের এই ফর্মটা নর্মাল দেখলাম। সেকেন্ড আমরা একটু মিররের টপিক দেখলাম। এখানে একটা হচ্ছে প্লেন মিরর, এটা হচ্ছে কার্ভ মিরর সিলেবাসে নেক্সট সেমিনার। প্লেন মিররের মধ্যে তুই এই ডায়াগ্রামগুলো দেখলি तो लाइटे this topic we have already covered. अब देखे ने formation of image by plane mirror, formation of image in plane mirror যে ভালো করে কভার করা হয়েছে। real ভার্চুয়াল ইমেজটা ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট। মিররের পেছনে যেতে যাচ্ছে উঠে যাচ্ছে, তো ভার্চুয়াল যেগুলো দেখি এগুলো মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট টপিক। আর ল্যাটার ইনভার্সনও কভার করা হয়েছে। আজকে আধা আজকে ইয়ে characteristics of the image formed by Okay, so characteristics of the image formed by a plane mirror. What this mean? The image formed by a plane mirror has the following characteristics. Plane mirror যেটা হয় সেটা হচ্ছে প্লেন মিরর কিরকম হয় দেখতে? এরকম একটা মিরর থাকছে, রাইট? বাট এটা যখন তো লাইট এসে পড়ছে, the ইমেজটা কিরকম হবে? বলছি the image is erect, meaning it is upright and not inverted vertically. That means the image is erect. Erect means তোমার মুখটা তো কাটা পড়ে যাচ্ছে, মুখটা কাটা পড়ে যাচ্ছে। The image is erect, meaning it is upright and not inverted vertically. Suppose সেটা হচ্ছে তোর বাড়ির আয়না আছে, এখানে ধর একটা অবজেক্ট আছে এ বি। ইরেক্ট মানে তুই ইমেজটা দেখছিস, ভেতর ওই ইমেজটা তৈরি হচ্ছে ওটাও এবি হচ্ছে। নট ইনভার্টেড আপরাইট মিন্স নট বি, এটা এবি থাকছে। সেটাই হচ্ছে তোর একটা প্লেন মিররের ফিচার্স। সেকেন্ড ফিচার্স হচ্ছে যে ইট ইজ অফ দ্য সেম সাইজ, সেম সাইজ অফ দ্য অবজেক্ট। The distance between the object and the mirror and the image formed inside the mirror is same. Suppose say এখানে একটা 0 পয়েন্ট আছে ও এদের বিদাস করে বিদাস ও ইকুয়াল টু ও, এই ডিসটেন্সটা সেম। থার্ড পয়েন্ট, the image is virtual, ভেতরে আছে, which means it cannot be obtained on a screen because the rays do not actually meet but only appear to do so behind the mirror. Actually image আমরা দেখেইছি যে মিররের পেছনে এক্সাম্পলে একটা ইমেজ তৈরি করছে, ওটা স্ক্রিন না, ওর জন্য মেনশন করছে বাট অনলি অ্যাপিয়ার টু ডু সো, নট ইমেজ ফর্ম হচ্ছে না, বাট ভার্চুয়াল তো মনে হচ্ছে। The image is laterally inverted, meaning the left and right side of the object are reversed. Suppose कि एखाने दाঁড়িয়ে আছে, this is L R, এখানে ভেতরে যাবে
আর এল এই হচ্ছে তো মোটামুটি একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ইমেজ ফর্ম বাই এ প্লেন মিরর, মানে যেগুলো আমাদের হোমে দেখা যায়। নেক্সট there are some numericals with some খাতা নাও বাচ্চা। Question number 1, regular incidence of the mirror. Question number 2 is that first question টা দিয়ে দিয়েছে, একটা ইনসিডেন্স অ্যাঙ্গেল দিয়ে দিয়েছে 49 ডিগ্রি, অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন চাইছে আর গ্যান্সিং অ্যাঙ্গেল দিয়ে বার করতে বলেছে। নেক্সট কোশ্চেন যেটা অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স কি আছে? a light ray strikes a mirror at an angle, suppose say 35 degree. Question is find angle of reflection and glancing. Number 3, question complete the ray diagram when below and the mirror reflection angle. Revision চলছে, ভালো হয়েছে, ওই টেনশন রয়েছে। এই দিচ্ছে না, করতে যাচ্ছে, এটা গ্যান্সিং অ্যাঙ্গেলটা কি আরেকবার বলে দেবো? লাস্ট কবে বলেছিলাম? নেক্সট কোশ্চেন গ্ল্যান্সিং অ্যাঙ্গেল পারবে না তো what is glancing angle? In case of regular reflection, there is a mirror. Mirror কি কম্পোনেন্ট, একটা আছে মেইনলি তিনটে কম্পোনেন্ট হয়। মিরর আগে বলো, প্লেন মিরর একটা স্ট্রেট, মানে ওর অ্যাঙ্গেলটা 180, ঠিক? তো ওর মিররের যে অ্যাঙ্গেলই বলি, সাপোজ আগে দেখে দিয়ে এরকম একটা ইনসিডেন্ট রে ডট করছে এই পয়েন্টে, এটা দিয়ে নর্মাল যাচ্ছে, এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স আই আর এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স আর। ওকে, রিফ্লেকশনের ফর্মুলা বলছে দ্য অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন। আর আমি ওটা জানি the point, so this point, the normal and the reflected ray all lie in the same plane of the mirror. That's important. The glancing angle of the angle actually is glance, it's this angle. This angle. The ফার্স্টের জন্য আমি ডায়াগ্রামে একটা করে দিচ্ছি, ওটা যদি বার করে দিই সেকেন্ড আর থার্ড আর বুঝতে পারবো। একটা ইয়ে দিচ্ছি, এটাতে বলছে এবার নরমাল না বললে আমি কি করে বের করব গ্যান্সিং? ডায়াগ্রাম করে দিচ্ছি, তারপর বুঝতে পারবো যে এখানে বলছে অ্যাঙ্গেল অফ আই 49, এখানে অ্যাঙ্গেল অফ আর আছে, ওটা যদি বার করতে হয় এই গ্ল্যান্সিং অ্যাঙ্গেল 49 সাপোজ জি, এইটা দেবে অ্যাঙ্গেল জি, এইটা বার করতে অ্যাঙ্গেল আর অ্যাঙ্গেল। কোশ্চেন নাম্বার 1 এর এই হিন্ট ডায়াগ্রাম হিন্ট দিয়ে দিচ্ছি, একবার দেখছি।
তোমার দেখ কি হয় এইভাবে সলভ করতে হবে। Hello students, we are back with the solution. Let's see the solution. Question number 1. The angle of incidence is given as 40 angle. You have to find out the angle of reflection and the glancing angle. How to find it? I will go step wise. Step 1. From the laws of reflection, angle R equals to angle R. From that, you can conclude angle R equals to 49 degrees. Step 2. For angle G, you can find out this whole angle is 90. This whole. So just subtract. Answer will be 41. And we same makes it আপনি 180 দিয়ে মাইনাস একই ডিভাইড করে দিন। So number 2. In number 2, mirror at an angle 35 degrees. Strike a mirror at an angle 35 degrees. Strike a mirror. So that means angle of incidence 35. From here, angle of reflection is also 35 and glancing is. Now let's do the method of the baby. 180 minus 35. 35. 180 minus 35, that is 70. 180 minus 70, that is 110. 110 answer? What? ডিভাইডেড Very good. Answer clear. Very good. Next diagram আছে submit. Ball 45. এটা কত? 45 এটা 45 এটা 45 30 আছে সাকসেস। এটা কত? 60. This is also 60. This is also 30. Because এটা subtract করবে। আর এটার ক্ষেত্রে গ্ল্যান্সিং অ্যাঙ্গেল হয়ে যাবে 90 ডিগ্রি। অ্যাঙ্গেল I equals to angle R equals to 90. Wait. Okay? Angle R. 0. This No, what it So this is the solution. 0 Oh, 90 না 90 এখানে যদি করছি স্ট্রেট লাইনটা 90 হবে। straight line. হ্যাঁ Oh, রাইট অ্যাঙ্গেল আছে। রাইট অ্যাঙ্গেল explain করব. I will explain. রাইট অ্যাঙ্গেল I will explain. So the student has now that why in case of perpendicular reflection, angle of incidence is 0 rather than not being 90. So, এটা আছে, irrespective, এইটা হচ্ছে ধর 45. This is respect to normal. But এ যখন এরকম শুয়ে পড়ছে, শুয়ে যখন পড়ছে এরকম, ডিগ্রিটা এরকম ভাবে ধর এরকম ভাবে শুয়ে পড়ছে,
করতে করতে এই মাসে জিরো হয়ে যাচ্ছে। কোয়েশ্চেন আসতে পারে শর্ট কোয়েশ্চেন যে ডিউরিং perpendicular reflection glancing angle is 90 and what is the angle of reflection? এবার ঘুরে দিতেই পারে। আপনার বুঝলেন glancing angle of perpendicular reflection it is always 90 degree and angle of incidence and angle of reflection is 0. রিফ্লেকশনের ফান্ডামেন্টালস তো ভুলে গেছি, যেখানে একটা রিফ্লেকশন ওরা করছে হচ্ছে রেগুলার irregular. In case of irregular reflection, it's a diagram. So say that normal actually. So what is the basic difference? When a parallel beam of light strikes a smooth, highly polished surface, the light rays are reflected in a single uniform direction, and the reflected rays remain parallel to each other. This produces a clear and sharp images like the one seen in a plane mirror. When a parallel beam of light falls on a surface that is uneven or not highly polished, means a rough surface, the light rays are reflected in many directions instead of remaining parallel. This happens because tiny irregular beads on the surface changes the direction of each ray differently. This type of reflection is called irregular reflection or diffuse reflection. It doesn't produce a clear image. It allows us to see object from a different angles. Fluorescent glass or like this glass. Fundamentals. এখানে সারফেস দো রাফ ওই কাজের মতো হবে নিউজ পেপার উপরেরটা দেখ নিউজ পেপার হয়েছে ধর এরকম প্যারালি পড়ছে না ধর এরকম হয়ে গেল এই মাঠটা এরকম গেল এই মাঠটা একদম শুয়ে গেল উপরেরটা এখানে দেখ অ্যান্সার হইতে একদম এরকম ভাবে ঢুকলো পুরো প্যারাল হয়ে গেল and its surface to this is smooth and the surface is rough. So rough is irregular pieces. তাহলে আমাদের ওর জন্য ও সারফেস পাচ্ছে না, ওর জন্য ওকে রিফ্লেকশনটা প্যারালতে পাচ্ছে না। ঠিক আছে, রেগুলার শর্ট কোর্স রাস্তার ইমেজ আর রেগুলার ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল এর দিয়ে সুইপটা uses of a plane mirror, using dressing tables and bathrooms to see our reflection while grooming, using devices like periscope, microscope and telescope to change direction of light, using shops, banks and hospitals to see hidden or blind spots, using interior design to make room look bigger and brighter, use the side mirror and rear view mirrors to see traffic behind. এবার পেরিস্কোপটা করি নেই পেরিস্কোপ আজকে আজকে রাখবো প্রাইমারি কালার আচ্ছা রেইনবো কালার একদমই শেষ করে ট্রান্সফার
ও তাহলে শেষ করে দিই, শেষ। আচ্ছা শেষ করে দেবো, হ্যাঁ আমাকে লাগাতে হবে। সো এখন কোনটা পিকচার আমরা পড়বো, দ্যাট ইজ বেস কি হবে, বেস করে এরকম একটা চ্যানেল যাচ্ছে, এখানে চোখ দিয়ে ধর চোখ দিচ্ছে, এখানে একটা মিরর আছে, এটা লাইট ফিল্টার ঢুকলো, ওকে এমন ভাবে মিররটা রাখা হচ্ছে যে এই অ্যাঙ্গেলও এরকম ভাবে বেন্ড করছে, এখানেও রিফ্লেকশন আছে, এখানেও সেম অ্যাঙ্গেল আছে, করে এনাও এরকম আছে, মানে লাইটটি ডিজাইন এরকম আসার কথা ছিল, এরকম আসলে কিন্তু এখানে দেখতে পারতো, এখানে রিফ্লেকশনের সাহায্যে এই লাইটটাকে ডাইভার্ট আর রিফ্লেক্ট করে সেটাই পেরিস্কোপের রিফ্লেকশন অফ লাইটের উপর ডিপেন্ড করে একটা অ্যাপ্লিকেশন। তাহলে রিডিং করি, কিন্তু তাহলে তো টাইম হচ্ছে বেশি লাগবে। Periscope use plane mirror to help people see over walls or around corners. Submarines use it too. The periscope is an instrument that allows us to see objects that are not in our 3D line of sight. It is commonly used in submarines, tanks, bunkers, and by soldiers in trenches. The simple periscope consists of a long tube with two plane mirrors fixed at each end at an angle of 45 degrees to the length of the tube. Already কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল মুভ করছে 45. Light from object falls on the top mirror. The top mirror reflects the light downwards into the tube. The motor mirror reflects the light horizontally into the observer's eye. This arrangement makes it possible to see over tall obstacles or around corners without being sick. সাবমেরিনে সাপোজে এরকম প্রত্যেকটা পুরো সাবমেরিন আছে, অস্থান্ত সমুদ্রের সাবমেরিন ক্রস করে যাওয়া সম্ভব না, মানে লম্বা, ওখানে চ্যানেল হয়তো এরকম একটা বাড়ির সমান লম্বা, এই এতটা 10 ফিট সমান লম্বা, ওখান থেকেও বাইরে দেখতে পাচ্ছি সি দিয়ে। Now speed of light. তো কিন্তু তাহলে তো লাইট যত স্পিড মাঝে ট্রাভেল করে তার থেকে বেশি টাইম লাগবে এইভাবে ট্রাভেল করতে। ঠিকঠাক নেই জায়গা অবস্থায় পাচ্ছি। Speed of light. যখন লাইটে ডিসকাস করবো স্পিড, মনে রাখতে হবে লাইটের স্পিড হচ্ছে হাইয়েস্ট, সব থেকে highest in the universe. কেন That could be discovered by astronomy because so whole universe speed of light is highest. কি বললি কি তৈরি করেছে? Well, light লাইট কি কোনো ম্যাটেরিয়াল মিডিয়ামের উপর ডিপেন্ড করছে না, যে কোনো জায়গা দিয়ে ট্রাভেল করতে পারে? মিডিয়ামে ডিপেন্ড করে স্পিডটা। ওকে, কিন্তু সাউন্ড যেরকম প্রপাগেশনের সময় ওর একটা মিডিয়াম লাগে, ব্যাকএন্ডে যেতে পারে না, লাইটের কি ওরকম কোনো ব্যাপার আছে? এবং যে কোনো জায়গায় যেতে পারে, তো পারে, কারণ ভ্যাকুয়ামেও ট্রাভেল করে। রাইট? ইন ভ্যাকুয়াম লাইটের স্পিড 3 into 10 to the power 8 meter per second স্পিডে যায়। 3 into 10 to the power 8 মানে
মানে 30 কোটি মিটার পার সেকেন্ড। অলওয়েজ 30 কোটি মিটার, মানে 30,000 কিলোমিটার। 30,000 কিলোমিটার মানে এখান থেকে 8 সার্ফেসের কভার করে যাবে, 8 থেকে মনের ডিস্টেন্স। এটা 1 সেকেন্ডে যায়, কতটা স্পিডে যাচ্ছে, মানে ওই স্পিড এখন আমরা বুঝতে পারি। খুবই অ্যাস্ট্রোনমাইজিং ব্যাপার। যাই হোক, এই লাইটের এই স্পিড যে যখন সাপোজ একটা আর্ট আছে, আর্টের সাহায্যে ধর এইটা লাইট স্পিডের ঘুরবে, তুই কিন্তু তখন টাইমের এদিক ওদিক যেতে পারিস। বাট টাইম ডিফাইন্ডই হচ্ছে তোর স্পিড অফ লাইটের ভিত্তি। এইসব ব্যাপার যেখানে এবার বইয়ে কিছু মেনশন করছে যে ইন কেস অফ ডায়মন্ড একটা মিডিয়াম আছে, সাপোজ সেটা তো ভ্যাকিউম। ওকে, লাইট রে ধর এরকম হয়ে যাচ্ছে, এরকম একটা চেম্বার আছে, এরকম চেম্বার আছে, চেম্বার এটা ভ্যাকিউম, এটা ওয়াটার, ডায়মন্ড আছে বইয়ে, আর আছে ইয়ার। এখানে 3 ইনটু 3 দিতে পারে। ওয়াটারে গিয়ে লাইটের স্পিড মেবি কমে যেতে পারে, একটু ডায়মন্ডে কমে যেতে পারে। তাই বই বলছি the light travels at an incredible speed, about 3 to 10 meters per second in vacuum or air, which is its maximum speed. However, it slows down when crossing through transparent objects. For example, it moves slow in water, even slower in plain glass, and a higher optical density than water, causing light to take more time to pass through it. 2.25 হচ্ছে, 2 হচ্ছে, 1.24 হচ্ছে, এখানে 3 আছে না, 2.25 এখানে আছে, ইয়ারে সেম হচ্ছে। ডায়মন্ডের কেটে তো 1.24 নেমে যাচ্ছে, মানে প্রায় হাফেরও কম। কেন? কারণ ডায়মন্ডের ডেন্সিটি আছে, আর ডেন্সিটির জন্য লাইট মানে কেউ স্কেল নিতে পারছে না, রেজিস্ট করছে ডেন্স ম্যাটেরিয়াল, dense particles inside objects such as glass, diamond, or water molecules. So, good. Next topic: constituent color of white light from the sun. It's a ball with light. What is the primary color of light? What is the primary color of light? Red, yellow, green. One. One color. One color. Yellow na bachcha. We bole na bachcha white. Like the color. Sorry, light sunlight. লাইট কিন্তু কালার নেই, কিন্তু ঠিক লাইট রিফ্লেকশন করছে বলে এই কালারগুলো দেখতে পাচ্ছি, কালার জেনারেট। সানলাইটের কালার কিন্তু হোয়াইট, সানকে নিজে এনার্জি প্রডিউস করছে, হিট আর সোলার ওর যে আউটসাইডে সারফেস আছে, সান কিন্তু কখনোই এলো না, তাই ম্যাটেরিয়ালে মিশে আসছে বলে স্পেস দিয়ে যখন সান দেখে এলো দেখা হয় না, একটা ব্রাইট ওয়ান, ভেরি ব্রাইট হোয়াইট, সো এই হোয়াইট আর ওদের লাগবে একটা
কিন্তু লেজার লাইট এর আর হোয়াইট লেজার ফেললে একটা ফার সার্ভিস কাজ আছে এবার আমরা বলবো ঠিক আছে এই হোয়াইট কালার সার্ভিস লাইট এটা হোয়াইট লাইট আমি হোয়াইট লাইট একটা সার্ভিস করছি ডিসপারসিভ সার্ভিস ক্লাসে দেখো ডিসপারসিভ এখান থেকে আমার কালার দিবেন Vecchio. Vecchio. মানে এমন কিছু একটা প্রপার্টি আছে লাইটে যার জন্য কি না হোয়াইট লাইট এটা যখন ডিসপারশন মিডিয়ামে ঢুকছে সেই লাইটটা কনস্টিটিউয়েন্ট কালার সেই হোয়াইট লাইটটা কনস্টিটিউয়েন্ট কালারের উপর ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে সেই প্রসেস ফিনোমেননটা হলো ডিসপারশন লাইট আমাদের অ্যাটমসফিয়ারও সেম জিনিস When white light from the sun passes through a glass prism, it splits into a band of 7 colors. This phenomenon is called dispersion of light. The colors are arranged in following order: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. This can be remembered by word Vecchio. Violet line bends the most, and red light bends the least. Rainbow natural example, dispersion of light is formed when sunlight passes through water droplets in the atmosphere, which acts like a tiny prism. The light bends, splits into its constituent colors and reflects its droplets before reaching our eyes, creating a beautiful arc of color in the sky. Primary color পড়াবো? Atomics. So, কি হয়? সানলাইট যখন যে কোনো হোয়াইট লাইট যখন যাচ্ছে ডিসপারশন হচ্ছে কে কতটা বেন্ড খাবে এটা ডিপেন্ড করছে লাইটের ল্যাম্বডা আর মিউ এর ঠিক আছে ল্যাম্বডা মানে wavelength of the light কতটা লেন্থ ট্রাভেল করছে 1 সেকেন্ড সেটাই বলছে wavelength আর ওয়েভলেন্থ কি হবে সেটা ওয়েভ মিউ হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি এটা কতটা ফাস্ট যাচ্ছে বলা ফ্রিকোয়েন্সি এইসব ভায়োলেটের ওয়েভলেন্থ সবথেকে करेक्ट তাই ও সবথেকে বেশি বেন পাচ্ছে প্রাইমারি কালার প্রপার্টি না এটারই প্রপার্টি আর রেড কেন কম কাটছে বিকজ অফ ওয়েভলেন্থ সবথেকে रेनबो ক্ষেত্রে তাই হয় ড্রপলেটস গুলো এই ধর লাইট হচ্ছে এটা সানলাইট যাচ্ছে আবার কম্পোনেন্ট প্রিজম তৈরি করছে তার ন্যাচারাল এর মধ্যে রিফ্লেক্ট করছে এগুলো করে আয় আসছে কালার কালার
বলেছি না তাহলে পুরো কালকে কালকে লাস্ট দিন কালকে না রোববার রোববার আমার পরীক্ষা রোববার কি করে পরীক্ষা হয়? আচ্ছা, সোমবার আছে রোববার মানে রোববার হবে না এই আবার আসি হচ্ছে 8 তারিখ তাহলে কেন পরীক্ষা হলো? Kalker. Okay, so today's class is over. Do share and comment and subscribe the channel.